وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليتكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرنا منازله حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المبارك الفاتحة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن أمير المؤمنين وأولاد المتقين عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناهم أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
محمد وآل محمد صلوات. حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین. سب مل کے حسین الغریب الحسین حسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ دھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈھنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے اٹھی اپنے مرقد سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں کہ لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ڈوبا ہوا سارا پے کر تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا
لہو میں نہائے حسین بھی جدا ہے، تبے کس نے مارے ہیں سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین الشہید الشہید الحسین محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. پھر سے درود بھیجے محمد وآل محمد پر. رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. انشاءاللہ مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. بنت نبی بنت علی نے مجھ کو بنت علی نے مجھ کو خاک کربلا بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں میں نے 2 سال ہے گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان و قاسم غازی سے چاند تارے، زین الایمان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا
مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ شہدائے کربلا کے، شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آج میرے ساتھ چلیے گا، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسا ہی کوئی پہر تھا، مولا حسین کا خیمہ تھا، انصار حسینی تشریف فرما تھے۔ مولا نے کہا ایک مرتبہ میں سب کو بتا دوں کل کون کون شہید ہوگا۔ مولا نے شہداء کی فہرست شروع کی، جانتے کس سے شروع کیا؟ کہا عباس کل آپ شہید ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ ابھی مولا سب شہداء کے نام بتا رہے تھے، جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ جناب قاسم کھڑے ہو گئے، 13 برس کے تھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، کہا چاچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟
جناب قاسم کی والدہ نے جناب زینب سے کہا بی بی خیموں کے باہر کسی رونے کی آواز آ رہی ہے، خیموں کے باہر کسی رونے کی آواز آ رہی ہے، بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے۔ بی بی آئی، خیمے کے پردہ ہٹایا، جناب قاسم اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھتے رو رہے تھے۔ ماں سرہانے گیا، کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اماں جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، چچا ایک کی بات بس کہتی ہے قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم جب بھی میں بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ ماں نے کہا قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ فروہ جب میرا قاسم بہت بڑے مصائب میں گھر جائے تو میں نے ایک تعویذ لکھ کے بازو پہ باندھ دیا ہے، قاسم سے کہیے گا تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، مولا حسن کی تحریر تھی، جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اگر آپ اپنے چچا تنہا پائے، غربت کا عالم ہو، مظلومیت کی حالت ہو اور حسین میرا بھائی پیاسا ہو، قاسم پھر اپنی جان قربان کر کے سیدہ ریگ نہ کیجیے گا، قاسم اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجیے گا۔ آئے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، بولے سرور تیرے مادر کو بتاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، ریت کے ذروں میں گھوڑوں کے سموں سے بیٹا، ریت کے ذروں میں گھوڑوں کے سموں سے بیٹا، خود کی بتلا میں تجھے ڈھونڈ کے لاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، ہائے قاسم لے گئے ساتھ ہی راہوار تمہارے تن کو، لے گئے ساتھ ہی راہوار تمہارے تن کو، ارے یہ خبر جا کے میں فروا کو سناؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، مر نہ جائے کبھی تطہیر کی وارث بن میں، مر نہ جائے کبھی تطہیر کی وارث بن میں، تیرے ٹکڑے تیری پھوپھی کو، تیرے ٹکڑے تیرے پھوپھی کو دکھاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا
उठाऊं कैसे, और मर्तबा तेरा तो ज़हरागी बता सकती है, मर्तबा तेरा तो ज़हरागी बता सकती है, हर मातमी में तेरी तौकीर बताऊं कैसे, हाय कासिम में तेरा लाशा उठाऊं कैसे, बोले सरवर तेरे मादर को बताऊं कैसे, हाय कासिम में तेरा लाशा उठाऊं कैसे। बर मुहम्मद व आल मुहम्मद सलवात। Bismillahir Rahmanir Rahim. Our visiting speakers, Sheikh Anwar Jaffer, Zakir Batul Arastu, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum, Jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all marhumin listed on the screen, as well as all other marhumin. Surah Mubaratul Fatiha. Dua Shfa Maris is requested for all those in need here and elsewhere, as well as those listed on the screen. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Ya Allah. A kind reminder that today is the last day to place your pre-order for shirts that are being sold by the HIC youth. Due to popular demand, toddler sizes 3T and up are now also available. At this time, let us invite Sheikh Anwar Jaffer to please come forward for tonight's Majlis. Bar Muhammad wa Muhammad Salawat. Before we begin, please, if I can request the brothers to move forward as much as possible. Insha'Allah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When we observe the tragedy of Karbala, the movement of Abi Abdullah alayhi salam, the revolution that he established, a revolution that will never be forgotten, you realize that it was done so with the reason or for the reason of preserving the values of Islam, preserving what makes a Muslim identify, what makes an individual identify as a Muslim. The reason of his revolution was to preserve the teachings of the Holy Prophet of Islam. Many a times when we speak about this, we talk about Karbala or we explain Karbala to individuals by saying that it was to establish justice, to stand against oppression. That is true. But you have to understand that standing against oppression is one of the manifestations of preserving the teachings of Islam. Holistically speaking, the revolution of Abi Abdullah alayhi salam was to preserve the holistic understanding of Islam, what makes an individual identify themselves as a Muslim. All of the teachings that were there, all of the teachings that the Holy Prophet had taught his companions were lost, and it was necessary for the Imam alayhi salam, he found it his own responsibility to revive that lost message by giving and sacrificing his life and of course the lives of his family. So in the ayah of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala begins on a journey explaining to us how is it that you and I can preserve this Muslim identity. How is it possible for you and I to reclaim our identities as Muslims? He says the first step is to recognize that He is Allah. Innani ana Allah. Indeed, I am Allah. The first step is to recognize that there is Allah subhanahu wa ta'ala. That's the first initiation that every human being must go through to understand that there is one God. And then he goes on to say, La ilaha illa ana. There is no God, there is no other deity, there is no other authority except myself. Living in a world where we are presented by multiple authorities. It's not necessarily in the gods that different religions believe in and the type of gods that they believe in. It's with regards to a philosophy that governs our life. When we look at Ad-Din al-Islam, Ad-Din al-Islam is a way of life. Which principles dictate the way you live and dictate the way I live? Is it according to the precepts of Islam, or is it according to different ideas and ideologies that were presented by philosophers 200 years prior? Which philosophy governs one's life? It is to retune ourselves such that we fall back on Islam, we turn towards Islam when we let or we allow Islam to dictate our lives. And then he says, فَأَبُدُونِي. Once you recognize Allah, once you recognize that there is no authority, there is no philosophy, there is no value, there are no teachings that are as significant as the religion of Islam, then he says, turn to me in worship. Once a person understands and recognizes Allah, the natural consequence or the necessity, the consequence that necessitates, that follows through, is that the person will turn to Allah in obedience and will engage in his worship. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. How does a person engage in the worship of Allah? Allah isolates the concept of salah. Engage and establish and maintain and sustain salah within your lives. When we look at the idea of salah, you look at the revolution of Imam Husseini alayhi salam, 10th of Muharram, in the midst of battle, salah is established. Salah is preserved. Likewise, in the battle of Siffin,
A lot of values that Imam Hussein alayhi salam stood and preserved was learned from his father Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. In the Battle of Siffin, one of the hardest, one of the most bloodiest nights, the Imam alayhi salam, in the midst of battle, he stops, he engages in salah, salatul khawf. They say according to our fiqh sources, there is a specific salah that a person prays in the time of battle, especially, or not in the time of battle, in the time when a person fears. So there's a specific type of salah. He engages in salah, he engages in salah. So the companions came up to him and they said, there's war going on, there is a battle, and the battle is furious. Arrows are being shot in all different directions. It says, in the midst of battle, you're praying salah? Amir al-Mu'mineen turns to him and he says, the reason why we are fighting is to preserve this salah. Perspective changes the identity of an individual when he understands that there is no authority except Allah subhanahu wa ta'ala. So with regards to the discussion of ibadah, and it's a very, very beautiful discussion, very expansive discussion. And the reason being is because you can approach it from a number of different perspectives. When it comes to the concept of ibadah, you realize that there is an opinion amongst the scholars, amongst the urafa. They say that the reason why we engage in Allah, we engage in ibadah, is to understand the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. The reason why we worship Him is to submit to His authority, is to submit to His power. And it's a very interesting idea that's presented. It's a natural idea in the sense that once I explain it, all of you will come to understand why we worship Allah subhanahu wa ta'ala. But as a precursor, before I go into the point, we have to understand that this is just one of the levels as to why we worship Allah. So the ulama came and explained, they said that once a person understands the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, by necessity he will worship Him. In the sense that if we claim or if we believe that Allah has all authority, it means that He controls every dimensions of our lives. When it comes to our wealth, Allah controls. It is Allah's decision to see how much wealth I acquire. With regards to knowledge, Allah controls how much knowledge I acquire. With regards to wisdom, with regards to health, with regards to, for example, how many children I have, how many relationships I engage in. All of these different aspects of our lives and much more are controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. He is very much part and parcel of our lives. So when you approach it from this perspective, you realize that because Allah controls every dimension of my life, I should engage in His ibadah. I should worship Him. As in, if you come across an individual who has authority over you, he controls how much wealth you acquire. He controls, for example, your security. You are under his care. You are under his ri'ayah, as they say. Naturally, you would turn to him in respect, isn't it? You would show humility towards him. You would follow what he says. Maybe not out of love, maybe because of other different emotions, but naturally the consequence is that you would turn to such an individual and you would turn to him with great respect, because there are certain areas of your life which he controls. In the same principle, Allah subhanahu wa ta'ala, because He controls all of the different areas of our lives, He governs all different dimensions of our lives, the natural consequence is that we turn to Him in worship. In fact, amongst the ulama, they say that when you engage in salah, one of the practicalities of how we should develop our spiritualities and concentration in salah is to have this thought in mind. Imam as-Sajjad alayhi salatu wassalam, Allahumma salli. In Risalat al-Hukuk, the treatise of rights, when he begins to speak about salah and the right of salah in our lives, he says, أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ. He says, salah by essence is a wifada, it's an escape towards Allah subhanahu wa ta'ala. This word wifada is a very interesting word. It's a term, by the way. There's no English translation equivalent to this word. It says wifada, it literally means when you enter the presence of a master, someone who has authority, someone who governs aspects of your life. But you enter in their presence with the intention of seeking something from them. He says salah in essence is a wifada towards Allah. It is as if you are entering the presence of Allah subhanahu wa ta'ala with the intention that you want something back from Him.
One of the best ways of enhancing our salah is to have this in mind. Ya Allah, you are the all-powerful. I see a lot of khair in my life. I engage in your worship so that this khair continues and it's not taken away from me. So from this perspective, the ulama explained that ibadah, the reason why we engage in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala is because we understand His authority. And when we do engage in ibadah, that is a manifestation of submission towards that authority. So we worship Allah subhanahu wa ta'ala because we realize that He is worthy of worship due to the authority that He has. From a different perspective, try and understand this concept from a different perspective. From a different perspective, we do not just worship Allah to engage in His deification. That's not the reason why we worship Allah. Nor do we worship Allah subhanahu wa ta'ala because we want to venerate Him, because we want to honor Him in humility, because that's how we venerate and honor our parents. In the face of our parents, we turn to them with respect, we turn to them with humility, we venerate them, we honor them, we do whatever they tell us to do. How does that make them different from Allah subhanahu wa ta'ala? The idea that was put forward is ibadah is when a person worships Allah because they understand that Allah is deserving of worship. So it's not the case where you're worshipping Allah because He governs your life and He dictates all of the different areas of your life anymore. It's a bit more higher than that. You're now engaging in His worship because you realize that He is the manifestation of all perfection. That He is all perfect, that He is all absolutely kind, He is all loving, He is all everything. And He is deserving of worship. The ayah in the Holy Quran, it's a very interesting ayah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah says, I have not created the jinn and the insan except that they worship me. Now many people ask this question, amongst them children. It's a profound question. It says, why do we worship Allah? Is Allah in need of our worship? When you bring this idea into perspective, that Allah subhanahu wa ta'ala is all perfect, that Allah subhanahu wa ta'ala is absolutely perfect, free from any deficiencies and defects, Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of our worship. You know, many years ago, there was a debate. Ahmed Deedat, rahmatullah alayh. For those of you who were contemporaneous of his time, by the way, I'm not that old. When you refer to his debates, there was a debate he had with a Swedish pastor. A pastor from Sweden. Very interesting debate, very, very interesting debate, because it highlights to you the theology that was embraced by Christian preachers. He comes forward and he says something very interesting. He says we need to follow God, we need to obey God, we need to help God. What? Help God? The idea that was framed by Christian theology over the years was that Allah needs our help. There is a battle that's going on, an ongoing battle between the army of Allah and the army of Satan. So you and I as human beings, we're caught right in the middle. Either we turn to one direction and we become a part of Satan's army, or we turn to the other direction and we become a part of Allah's army or God's army. That choice is in our hands, and we ought to help God. God needs the help. That was the framework, that was the area or the concept that he was coming towards or coming from. When you look towards Hollywood, likewise. Hollywood is very much strongly presenting and projecting this idea that on the one hand you have Satan and his army, on the other hand you have God and his army, the angels and so on and so forth, and we have to pick a side. So God is now in need of us. He needs our help. As in, Baba, what ideas of Tawheed have you? It's mental gymnastics for you to come towards this conclusion. When you turn to the Holy Quran, the Quran makes it clear. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara. Oh man, you are a faqir in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Do you think that Allah needs you? When we look at truth as it is known within the Quran, truth as it is known and established by the Ahlul Bayt, truth does not need our support. By helping or
aiding ourselves, by siding with the truth and accepting the truth and submitting to the truth, we are not helping the truth. It's the opposite. We are in need of the truth. The truth is not in need of us. When we look at wilayah, for example, the wilayah of the Ahlul Bayt alayhim as-salam, from the very beginning until Saqifa, from when Saqifa takes place, until when the Imam goes into Ghaibah, you realize that every Imam in between were oppressed. The Shi'as, those who align themselves to the Madras of the Ahlul Bayt alayhim salam, have been oppressed. Do you think that they need the support of the people? The truth is the truth. The truth is not malleable. It does not mold according to what the people need. People are in need of the truth, and it helps them live a life that is full of meaning, full of value and purpose. They say one day Imam Kadhim alayhi salam, he was in Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He was in Masjid al-Haram during the time of Hajj. Harun al-Rashid was with him. When Harun saw the Imam go towards the Kaaba, he sat down and the people just flocked towards him. And they sat around the Imam alayhi salam. Now Harun is a bit distant from the Imam alayhi salam, but he's observing all of this. The amount of respect that the Imams used to get, the Khulafa did not get. And that was a cause of jealousy. It was a rise of jealousy within their hearts. So when this whole gathering finishes, Imam Kadhim alayhi salam comes out. Harun approaches the Imam alayhi salam and he says, what happened there? What did you do? What did they do? Did they come and secretly give you bay'ah? Did they pledge their allegiance to you? Imam alayhi salam looks at Harun and he says, see, that's the difference between you and me. Your position as a king, as a malik, you're in need of bay'ah. We are not in need of bay'ah. We have something, a gold, or we have gold to give to the people. If the people want to take it, let them take it. It will benefit them. But we are not in need for people to take our message. Do not think that by supporting the Ahlul Bayt we are benefiting them, that we are helping them. We are in need of them. Likewise, this dua al-hujjah, Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan. What are we praying in this dua? Ya Allah, keep the Imam safe. Keep the Imam what? A guardian. Make him part and parcel of my life. What? The Imam is in need of our dua? When we engage in this dua, the merits of this dua comes back to us. Ya Allah, make the Imam my protector. Make the Imam my wali. Make the Imam my hafiz, qa'id, leader, and so on and so forth. That's the essence of our relationship between us and the truth. The truth helps us within our lives. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So when you look at this idea and you approach it from this perspective, that the truth is there, it does not mold itself to according to the needs of the people. It is not malleable. Very interesting ayah in the Holy Quran. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah takes them out of dhulumat, of darkness. There are many different areas and avenues of darkness. Allah doesn't say from the darknesses towards the lights, that there are multiple paths of truth. It says, مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. There is only one path towards guidance. There is only one path towards perfection, and that is Sirat al-Mustaqim. So when you approach the discussion from this perspective, you realize that Allah subhanahu wa ta'ala has provided us tools to understand the truth that is one reality. But more than that, He is part and parcel of our lives. You see, the philosophers, during the Greek philosophers specifically, they rationally came towards a conclusion. Now, how did they rationally come to this particular conclusion? I don't know. But they rationally believed in the concept of deism. By the way, these terminologies, they may seem, it may seem as if we don't know of it, but I guarantee you, society behaves in a way which has embraced this philosophy in its entirety. Deism means that Allah has created man. Allah is the creator of existence. Allah has created the universe. We accept that.
But once he created humanity, he lifted his hands and he moved back. He separated himself from humanity. He no longer plays a part in the human being's life. This is the concept of deism. The Greek philosophers came to this conclusion. They said that man is so perfect. Man is so perfect intellectually, spiritually, physically. He is the best of creation, such that Allah has left them free in this world to do whatever they want. When you approach it from a Quranic perspective, you realize it's further from the truth. Allah is part and parcel of our existence. The rain does not fall from the skies. In Surah Al-Waqi'ah, He challenges man. He says, these raindrops that fall from the skies, is it you who brings it down or is it us? The fire that you kindle from the wood, He says, is it you who creates that fire or is it us? Your existence, is it you who is in charge of your existence or is it us? Allah is part and parcel of our lives. Dua is another example. We engage in dua and supplication and prayers to seek the needs of our hajats because we understand that Allah is fundamentally part and parcel of our existence. Today, for example, religion has become a culture. I'll give you an example. Christmas. Christmas has become a culture. It's celebrated, but it's not believed in. You'll find, for example, throughout the year, the churches, no one goes to the churches, or very few from the population go towards the churches. On the day of Christmas, you'll have many families, they'll have Christmas trees in their houses, but they don't believe in the value of Christianity and the values that Jesus brought forth and instilled amongst his people. The value of following one God, the value of worshipping that one God. So now amongst the researchers, they came up with different terms. They say that within society, don't be surprised if you come across a Jew who is an atheist or a Christian who is an atheist. Deep down, there is no belief. But when it comes to their manifestations of actions, outward actions, they ascribe to certain cultures to be a part of it. And don't be surprised if you come across Muslims who are atheists and they follow Islam because it is seen as a culture. So there's a need to go back to rewire the heart, to rewire the mind, to understand that Tawheed and the legacy that Tawheed brings forth, the teachings that it brings forth, it is the greatest thing that we can turn back to. It is revolutionary within our own lives. Imagine a person who gives you $100 a day for the next 40 years. Every day, the amount is deposited in your account. You're very thankful for that. This person is very altruistic. This person is very, very generous. Your heart goes out to him. You show kindness and you're humble to him and so on and so forth. But the years go past. As the years go on, that level of veneration and respect depletes. This is just an example, by the way. 30 years goes by, 40 years goes by, 50 years goes by. Now you don't even see the person. You don't even thank him. You don't even speak to him. That $100 a day is still being deposited in your account. But you don't even turn towards him. You've dissociated from him. How would you feel is the character of this individual? This person has now adopted the characteristics of ingratitude, of being ungrateful. It is irrational. But that's how you and I have developed our lives when it comes to Allah. Why? Allah doesn't give us money, He has given us life. You know, life, according to conventional language, it's known as, they use this term, the gift of life. So even though you have all of these philosophies being bombarded and shoved down people's throats, people fitratan still realize that life is not something that we can give. It's given by someone else. We are not the ones in charge when it comes to giving life. And it's embodied within our language and the language that we use, the gift of life. So when Allah gives life to the human being, and the human being lives 80 years without even thinking of Allah subhanahu wa ta'ala, that's the manifestations of ingratitude and ungratefulness. So there's a need from a Quranic perspective to worship Allah. Not just to worship Him, but to turn to Him in shukr, to engage in His thanks.
That's the more rational perspective that you and I have. Allah has given me certain ni'amat, I turn to Him in thankfulness. According to modern psychology, they say that the human brain automatically looks at the bad things in life. Certain ill things happen within our lives and our minds never are able to forget these things. There are certain things that we don't have. We focus more on the things that we don't have rather than focusing on the things that we have. If we were to engage in the process of introspection, we realize that every dimension of our lives is filled with blessings. The heart beats 100,000 times a day approximately. Thanks is due to Allah that He has kept me alive, that my body is functioning. When it comes to being able to think, being able to witness certain pleasures in life and to experience love and to experience pleasures and all of these different things, Allah is due thanks. But we're focused on that one tiny thing that we don't have. And when we don't receive it, we question Allah's authority and we question Allah subhanahu wa ta'ala. The irrationality that's embodied in this framework or in this thought process. The psychologists today, they say that if you want to profoundly change your life where you are able to be happy, says do this one thing. And this is a famous thing, by the way, the 3 good things. Some of you may have heard it. Every day before the day ends, think of 3 good things that has happened to you. It could be anything. It doesn't need to be big things. Small things. You had something nice to eat. Consider that as a good thing. Someone smiled towards you. Consider that to be a good thing. And you'll be surprised how hard it is to pick out 3 good things throughout the day. You'll pick out 20 bad things that happen to you, but when it comes to 3 good things, it'll be very, very difficult. But in the process of doing so, you're rewiring the mind. Instead of automatically thinking about the bad things, you're now thinking about the good things. This activity in itself forces you to do or to be good and be positive and be more optimistic, and naturally happiness is established within your life. You look at the Quran. The Quran embodies this philosophy from the very beginning. Turn to Allah in shukr. Actively think about the blessings that you have and turn to Him and thank Him for it. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. When a person engages in ibadah, there are a number of different effects that now enter our lives. One of them is freedom. We spoke about freedom. Freedom by being the slave of Allah. The second is that we develop love. We develop love. This emotion of love can never be underestimated. Amongst the scholars, they mention this. They say that naturally a person, they love themselves. We all love ourselves. This is how the brain is wired. This is how we feel from within our hearts. We all love ourselves. In the face of danger, naturally the brain responds in one of 2 ways. We either fight or we run. Fight and flight, yes? This is how we fight back. This is how we combat dangers that are presented towards us. Why? Because we want to preserve ourselves. If we see a fight and we know we can win, we will fight. If we can't and we know we're going to be overpowered, we're going to run. The bottom line is we want to preserve our lives because we love ourselves. So, love is a natural, love towards oneself is a natural feeling. There's a psychologist by the name of Eric Fromm. He says that loving oneself is not a sign or an indication of being egocentric or arrogancy. He says this is natural. It's how we're built. We all love one another. He says when a person understands that there is this strong feeling of self-love, then it's about caring. Then it's about respecting, taking on responsibilities and sharing that love onto others. This type of love is necessary, loving oneself. But in the process of loving oneself, we turn to Allah and we love Allah subhanahu wa ta'ala. If a person is not able to love himself, he can't then love others. So when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah has created us in a way where we love ourselves, we automatically turn to Him in love. You know, some of the greatest actions that we perform today is out of love.
If the force and the intention of an action is based on the emotion of love, that act in itself becomes profound. All of us are here. We're here, we've gathered to remember Abu Abdullah alayhi salam. Out of love, we want to remember him. Out of love, we're volunteering. Out of love, we're at the khidmah and the service of the mu'mineen and mu'minat. Naturally, that action becomes profound. For many of us, the great emotions and the great memories that we have is during the time of Muharram. Why? Because we understand that whatever happens during the 10 days, it is done purely out of love. All of us can sit for hours reminiscing our childhood days, for example, in some other countries, of how the arena, or how, for example, the environment was so perfect. Why? Because it was all done through love, and that creates strong memories. When you have a family where the husband and the wife, the father and the wife the father and the mother are constantly behaving out of love, it nurtures that child to be raised in a loving environment, and the memories associated with it are profound. It changes their perspective of life. Don't underestimate the power of love. So when we understand that there is this feeling, this emotion of love, we recognize by necessity that because we love ourselves, we have to love Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah has allowed us to experience this emotion. It is one of the most powerful emotions that we can hold within our hearts. Allah subhanahu wa ta'ala should be worshipped out of love, simply because He has given us the experience, He has given us the opportunity to experience it. He has created so many different areas or aspects of our lives where we can experience the power of love. And at the same time, to avoid pain. You know, there are two words, hub and ishq. I ask you, what's the difference between hub and ishq? Both are translated as love, isn't it? That's the weakness of the English language. They say ishq is specifically for the human being. Hub, no. Hub can be applied to everyone else. Everything else. Haywanat, animals as well. Animals experience hub, but they do not experience ishq. When you look at, for example, in the world of the animal kingdom, right? You have an animal, let's say that they lose their infants. And we've seen some of these videos, yes? A dog loses its infants, a puppy, for example. A whale. The emotions that whales exhibit when losing a young one, it's very similar to how you and I exhibit emotions. The emotions of grief, the emotions of sorrow. Animals also have this. This is what is known as hub. Hub is an inclination towards something out of love. Ishq is something different. Ishq comes from the word ashaq. Ashaq is a tree. They say that this tree was given this particular name because it was very special. As it would grow, as the branches would extend, what it would do is it would overpower the next tree or the nearest tree in such a way that it would wrap itself around the other tree, such that it becomes one. In reality, there are two trees, but the way that tree grew, it became one. It's as if it overwhelmed and overpowered the other tree. So it was given the name of ashaq. Ishq is when you love someone so much that you infuse with them in such a way that you cannot think, you cannot function without thinking about them. Constantly, every dimension of your life, you're thinking about them. For those of you in the time of your engagements, you're constantly thinking about your partner. But when it's applied with Allah subhanahu wa ta'ala, you realize that when the individual develops love towards Allah, which is manifested as ishq, when you constantly think of Him without thinking about anything or anyone else, that manifestation of ishq, slowly you will see its effects within your life. Allah, when He sees that His servant is turning towards Him with love, there is this special love that is directed towards His servant. Allah loves everyone, by the way. Allah loves His entire creation. But there is this special form of love that is directed towards those who work towards Him. That's what distinguishes this ibad or this abd, this slave, from everyone else. He becomes a recipient of the special mercy and the special love of Allah subhanahu wa ta'ala.
The love of Allah is not like the love of the mother. You know, we've had this hadith before, yes? The love, Allah loves His creation multiple times more than the mother loves its child. You know why that is? When you look at the mother and you look at the infant, the value of a woman comes through motherhood. Refer to the Quran. Refer to Risalat al-Huquq, the Ahl al-Bayt alayhim as-salam. The value of a woman doesn't come when she goes out working and earning a wage. The value of motherhood, according to the Islamic paradigm, comes through motherhood. So you find that the Quran comes forward and explains that when a mother gives birth, a child enters this world, naturally you'll find that there is this special inclination that is shown towards the child. Out of love, the mother will look after the child. It would care for it. Imam Sajjad goes through all of the different circumstances. When she's thirsty, she'll make sure that the baby is given water. When she's, she would stand in the sun and provide shade for the baby. She would stay hungry but provide food for the baby. The mother goes through all of these trials and difficulties to make sure that the infant is looked after. That form or that inclination, that behavior is because this mother has love. Does the mother expect anything in return from the infant? Not really, because the infant can't give anything back, true? But there are psychological aspects, emotional aspects that she expects in return, that she receives in return. She feels much more fulfilled. She feels much more fulfilled. She feels much more better when she looks after the infant. So there's a little form of transaction that's taking place here. It's very, very subtle. But when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is Ghaniyul Hamid, He is free from His creation. When He gives, He does not expect anything back. And if the people give back, it does not benefit, nor does it harm Allah subhanahu wa ta'ala. It's not like His creation. Allah is of a different level altogether. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. When you look at, for example, the hadith of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, where he says that the ibad of Allah are of three. Either they worship because they want something in return, heaven in return, or they worship because they fear the fires of hell. And then he talks about the third. What's the third one? He says they worship Allah because they recognize that Allah is deserving of worship. You know this third part? According to me and my understanding, it's only reserved for the mukhliseen. It's only reserved for the prophets and the imams. You and I, we operate in either one of the two. Either we worship Allah because we want heaven in return, or we want to abstain from the fires of hell. This third level, that's a very difficult level to achieve. Very, very difficult level to achieve. Explicitly or exclusively for those who have spiritually nurtured themselves. When you look at, for example, the prophets, when they used to guide, do you think that they expect heaven in return? Is that why they guided their nations and their people? Absolutely not. They guided because they wanted to take as many as possible towards the kingdoms of heaven. There's a very beautiful hadith, very, very beautiful hadith. Jibreel one day descends to the Holy Prophet. He says, Ya Rasulullah, Allah gives you your salats. Allah has promoted you to a rank known as Maqam Mahmud. The ayah of the Quran mentioned this. Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah has given you a lofty position in heaven or in reality. He says, what is this Maqam Mahmud? He says, on the day of judgment, Allah will give you the power of intercession. You will have the power to intercede for the whole of humanity. The whole of humanity on the day of judgment will seek your intercession, and many will benefit from it. They don't deserve heaven, but through your intercession, they will see and experience heaven. That's your maqam on the day of judgment. But Ya Rasulullah, there's always a but. It says, Ya Rasulullah, however, if you engage in this dua, and the dua of the Prophet are never rejected. You look at Nuh, you look at Yusuf, you look at Yaqub, Zakaria. Every prophet that engaged in dua, Allah has responded.
He says, a time will come when your nation will turn against you. And they will take your son Al-Hasan and they will poison him. And the pain that he will go through, the oppression that he will go through, the way he will die. As for your son Al-Hussein, your nation will go against him. They will betray him. And they will slaughter him in the sands of Karbala. The Prophet weeps. After knowing the fate and the destiny of his two grandchildren, when they were still young, he weeps. He says, Jibreel says to him, Ya Rasulullah, if you engage in this dua, Allah can change their fate. If you want that they were to live long lives and die naturally, if you engage in this dua, Allah, because out of respect for you, He will change their destinies. But at the same time, this maqam Mahmud will not be given to you. You'll be disqualified from it. So the Prophet, he says, leave it as it is. I will have this position of shafa'ah on the day of judgment. You see, the philosophy, the idea that the Prophet was coming through was not that his sons are happy in this world and they are, successful and so on and so forth. The bigger picture in the mind of the Holy Prophet was on the day of judgment, humanity is in need of my shafa'ah. I will help them and take them all towards the kingdom of heaven. That's the philosophy of the prophets of Islam. They worship Allah because they know Allah is deserving of worship, not because they want to experience the bliss of heaven and so on and so forth. You take the example of Maytham al-Tammar. Amir al-Mu'mineen approaches him. He says, Ya Maytham, a day will come when they will imprison you, they will take you, and they will execute you. But they will give you a chance. They will let you free if you disown me. He says, never. That's never going to happen. Look at the principles and the values that were preserved by Maytham al-Tammar. He says, that will never happen. He says, no, but they will cut off your tongue if you refuse. He says, so be it. If that's my destiny for loving you, so be it. The Imam then takes him towards the tree. He said, this is the tree that they will crucify you. And crucify you publicly. They say from that day onwards, Maytham al-Tammar, he would come and he would water the tree. Every day. You look at the example of Qambar, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. He was a monster when you read his history. He summons Qambar, the slave of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. He says, tell me, what was your role when you used to be at service of the Imam? He said, my role used to be, I used to bring water for him and he would perform wudu. He said, what would the Imam say when he performed wudu? Then Qambar replies, the ayah from the Holy Quran, that was his reply. He says that Allah speaks about a nation or a group of people. Allah gives them blessings. Allah admonishes them, gives them reminders. But these people are heedless. These people do not care. Then one day Allah seizes them. Indeed, Allah uproots oppression and all of the oppressive people. So when he recites this verse, Hajjaj responds, he says, are you talking about me? Are you referring to me? He says, of course. So Hajjaj is now on the face of killing and executing Qambar. He says, Qambar, I'll give you one last chance. Disown Ali alayhi salam and I'll let you free. He says, go ahead and do what you need to do. He says, I will behead you. He says, if you behead me, you're at loss, but I have gained something. This idea of preserving values, the love towards the Ahlul Bayt alayhim salam, the love towards Allah subhanahu wa ta'ala, when it's there, when a person experiences it, when they experience the love of Allah, they don't want anything else. When you look at, for example, Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the people of the cave. You know, the effect of ibadah within our lives is so profound, it doesn't just benefit us, it benefits the people around us as well. That's why we are blessed to have such a community. When we all collectively engage in ibadah, we are helping one another. The Ashab al-Kahf, 6 individuals, 7 including the dog. 6 individuals, they weren't from the lower ranks of society. They were the advisors of the king of the time. They were very, very rich and affluent.
They had influence, they had power, they had knowledge, they had wisdom. What more can a person ask for when it comes to the blessings that's given by Allah? They turn to Allah and they engage in a dua. Ya Allah, let us be a recipient of your mercy. We need your mercy. They were torn apart from inside. On the one hand, the king is a polytheist, but they are muwahideen. They are preserving the essence of Tawheed in their hearts. They're hiding their religion from everyone else. Ya Allah, help us. Let us receive some of your mercy. Give us guidance. Give us the idea of what to do and what's right. They say in a very public meeting, they stood up in front of everybody and they said, we do not believe in the authority of the king. We are worshippers of Allah, the one God. And I suggest that each and every one of you turn towards Allah and engage in His worship. Believe that there is only one God. That's all they said. Now there's a bounty on their heads. There's a bounty on their heads. Their religion is now manifest for everybody to see. And the response of the people was, you are the closest to the kings. You should be supporting the kings. This form of belief is coming from people like yourselves. There's a bounty on their heads. They escape. They go straight to the mountains. They reside in a cave, leaving behind the services that they have in the house, the big houses that they used to live in. They go straight to the cave. They sleep. According to the Quran, 100 years, they go to sleep. When they wake up, they go to the nearest town. What do they see? They see that the nearest town has what? Converted. They have abandoned polytheism. They have converted and embraced Tawheed. They have embraced the belief and the worship of one God. One event, one incident where they publicly admonished people to believe and worship in one God, that's the only interaction they had. They planted the seeds of Tawheed and truth within the hearts. The ripple effect of that was within 100 years, the entire belief and the religion of society had changed. Preserve your values as Muslims. Do not show the people that you're malleable, that you're able to compromise and sacrifice on some of your values. It has an effect on their hearts as well, because you're telling them that there is a higher authority which you're not willing to compromise on, that it governs your life. The Ashab al-Kahf in one event were able to transform the entire community. We too have the power to transform the society we're living in by preserving our values as Muslims, as Shia Muslims. You find Qasim on the 10th of Muharram, on the night of the 10th. He approaches Abi Abdullah alayhi salam. The Imam says to him, Ya Qasim, tell me, how do you see death? He says, death to me is as sweet as honey, or sweeter than honey. Death, in the way of preserving your values, there can be nothing greater. And I am willing to give my life to preserve the values of Islam. On the 10th of Muharram, Abu Abdullah alayhi salam, he says that now he enters the battlefield and he calls out, هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا. Is there anyone out there to help? Is there anyone out there to assist? Qasim, his heart breaks. He comes towards the Imam alayhi salam. He says, Ya Abu Abdullah, give me the permission. Give me the permission, I'm ready. Imam refuses. Qasim says, Ya Abu Abdullah, I don't have the patience to remain here. Give me the permission so I can sacrifice my life to preserve this religion. The Imam refuses. The Imam is very hesitant. They say, according to the sources, Qasim was a young child. He had not reached the age of puberty. He says, Ya ibn akhi, anta wadi'a. You're an amanat that has been given to me by my brother. I can't let you go and for you to give your life.
They say that Qasim comes back to his mother when his mother tells him and reminds him of the letter of Imam al-Hassan alayhi salam. He comes back, he hastens towards Aba Abdullah, he shows him the letter. Imam al-Hassan alayhi salam then tells his son in the letter, Ya bunayya in wajadta ammaka madhluman wa atashanan wa ghariba. Oh my son, if you find your father in the state of, if you find your uncle in the state of thirst, oppressed and as a stranger, then give your life, support him by giving your life. Abu Abdullah, when he reached this, he calls the women. You find he calls Ar-Ramla, Ar-Rubab. He says, Ya Ramla, Ya Rubab, Ya Zainab, Ya Layla, Ya Sukayna. Come and bid farewell to Qasim, for he will not come back. All of them, one by one, they embrace Qasim. Zainab alayhi salam, when she embraces Qasim, she says, Ya Qasim, you remind me of my brother. The resemblance is striking. Then he bids farewell to the women. He then enters the battlefield. When he enters, he engages in his war cry. He says to the enemies, In tunkiruni fa'ana najlul hasan sabtun nabi al-mustafa al-mu'taman hadha Husseinun kal-asir al-murtahan bayna unas La tasuq as-sub al-muzan. He says, if you do not know who I am the son of Hassan, the grandson of Rasulullah. This is Al-Hussein. You've taken him as a captive, as a prisoner. May the rain never fall on you. May the mercy of Allah be seized from you. Then he engages in battle. He kills approximately 30 or so of the enemies. Hamid ibn Muslim narrates, he says, whilst he's fighting, I saw that one of his shoes had become loose. So he stopped. He ceased his fight. He knelt down. He began to tighten his shoes. A man by the name of Al-Fudayl, he saw his chance, he charged towards Al-Qasim, and Qasim did not know. He then struck Qasim on his head. Qasim fell on his face. He calls out, Ya Aba Abdullah, adrikni, adrikni. They say Abu Abdullah hastens towards Qasim. Like a hawk, the Imam enters the battlefield. He approaches Al-Fudayl. He strikes Al-Fudayl on his arm. Al-Fudayl calls out for help. Then the army begin to ascend. The army enter the battlefield. They come towards the aid of Al-Fudayl. When the Imam sees that the enemies are coming, he momentarily moves away. But they kept coming and they kept coming and coming until the body of Qasim fell under the hooves of the horses. They began trampling on his body from left to right and right to left. The narration mentions when the dust cleared, Abu Abdullah approaches his nephew. He says, how my heart is broken, Ya Qasim. You called for help and I could not help. You called for me, I came, but I was of no benefit. Hamid ibn Muslim narrates, he says, Abu Abdullah,
Abdullah carried the body of Qasim back towards the tents. He says that when Qasim entered the battlefield, he was short in height. Abu Fadl al-Abbas helped him mount on his horse. That's how short of a child he was. He said this time when we saw him being carried back, Abu Abdullah carried him on his chest, but we saw his feet dragging on the floor. The poet then says, Abu Abdullah takes him towards the tents. He enters the tents and places the body of Qasim alongside Aliyun al-Akbar. He sits in between them. On one side, the son of his nephew, the son of his brother. On the second side, his own son is now weeping. He looks towards the body of Ali. He says, Wa madhluma wa Aliya. He looks towards Qasim, he says, Wa madhluma wa Qasima. But outside the tents, Ramla and Layla, they're standing. They want to meet their children, they want to see their boys, but they don't have the heart to enter when Abu Abdullah is there. They send Zainab, they say, Ya Zainab, tell them our heart yearns for our sons. Zainab enters, she says, Ya Abu Abdullah, Layla and Ramla, they're waiting outside for you to leave. Their heart, they want to see their children. إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لاش قاسم پہ چلائے اکبر چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ صبر آئے گا فرقت میں کیوں کر چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ دیکھو خیمے میں شور فغاں ہے غم میں ہر ایک نوحہ کونا ہے بال بکھرائے روتی ہے مادر چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ تم نشانی ہو امو حسن کی بن گئے آج زنت برن کی ٹکڑے ٹکڑے ہوا جس میں اطہر چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ بال بکھرائے روتی ہے فروا خاک ملتی ہے چہرے پہ دکھیا دیکھو اٹھ کر یہ حسرت کا منظر چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ اب ہمیں نہ اتنا رلاؤ رحم شے کی ضعیفی پہ کھاؤ دو تسلی
تم اٹھ کر اموں کو چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، حشر تک ہوگی اب آہوزاری، سب اٹھائیں گے لاش تمہاری، بزم ماتم بپا ہوگی گئے گئے، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، اے وزیراہ محشر تھا برپا، سب طرف تھی اولاد زہرا، رو کے کہتے تھے جب رن میں اکبر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا ہی دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، امو مجھے مرنے کی رضا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، ہوگا وہ مکمل کہ جو ہے خواب ادھورا، ارمان میری ماں کا بھی ہو جائے گا پورا، اکبر کی طرح اذن وغا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، قاسم میری جاں تم تو نشانی ہو حسن کی، یوں شکل بگڑ جائے گی بھائی کے چمن کی، قاسم تمہیں مرنے کی رضا یوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، کب مجھ پہ چچا جان یہ
احسان کریں گے، کب خیر سے پورا میرا ارمان کریں گے. مجھ کو میرے بابا سے ملا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے. ارمان ہے میں دولہا بناؤں تمہیں قاسم، جنت کے گلابوں سے سجاؤں تمہیں قاسم. مقتل کے لیے تم کو صدا یوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے. سب جاتے ہیں جنت کی طرف میں یہاں ہوں، سب پاتے ہیں مرنے کی شرف میں یہاں ہوں. اب خلد کی پوشاک پہنا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے. نوحہ ظفر و مرتضیٰ عباس سے سن کر ہے کاش کہے حشر میں یہ قاسم مضطر. نوحہ میری دادی کو سنا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو بھی شہادت کی دعا کیوں نہیں دیتے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سب مل کے بولے یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. یا حسین 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 سب یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا حیا علی خیر العمل. یا حسین 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 یا حسین. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، اور بالوں سے منہ چھپا
زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں جو سب مل کے بولے سب ماتے بولے آخری سر تک ہے اذان سر چھپاؤ کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں میرے بابا جان رہی ہے اذان بابا جان سب مل کے ہے میرے جو سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی بسم اللہ واتمی سر چھپاؤ کہاں میں بھی ہوں مرزیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان بابا جان ہے جو ماتمی مولا سلامت رکھے ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں اے میرے حسین 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 جو چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ ماتمی کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کی شانوں پہ ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے حسین حسین جیو مر چھپاؤ مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ جیو ماتمی جو نو خانو سر چھپاؤ کہاں سب بولے اے میرے بابا جان چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچا
آئے گا غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں اے میرے مولا سلامت رکھے جیو جیو سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان جو ماتمی ہو رہی ہے ایک انترا سن کے انشاءاللہ مصائب سن کے ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جا ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں آئیں گے مولا منتقم 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 آئیں گے جو سبھی کے بولے منتقم آخری سفر تک یہ مولا سب پڑھیں ہائے آئیں گے اللہ تعالیٰ آئیں گے مولا منتقم 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 آئیں گے مولا ماتا منتقم یہ ماتم کرو دعائیں کرو سنو غور سے صدائیں سنو گھبرانا ہے مومنو آئیں گے مولا منتقم آئیں گے مولا منتقم آئیں گے مولا منتقم آئیں گے مولا منتقم جو ماتمی آئیں گے مولا منتقم آئیں گے مولا انترا سن کے پھر ماتم کرنا انشاءاللہ آئیں گے سب مل کے بولے منتقم آئیں گے مولا منتقم وہ ہے بنا کہہ خدا وہ ہے علی کا لاڈلا مشکل کشا
आसरा, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे मौला मुंतकिम, 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 पूछेंगे वो ए जालिमों क्या जुर्म था मजलूम का, हैवान भी पीते रहे वो अब से महरूम था, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे मौला मुंतकिम, 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 आएंगे मौला, सब मिलके आएंगे मौला मुंतकिम, जो मातमी आएंगे मौला मुंतकिम, खाए तमाचे दुर्छिने लेती रही वो सिसकियाँ, क्यों शाम के बाजार में रुल गई अली की बेटियां, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे आखिरी दो अंतर इंशाल्लाह, मौला आप सबको सलामत रखे इंशाल्लाह, बीबी फातिमा ज़हरा ने पुरसा कबूल फरमाए इंशाल्लाह, इलाही आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, खाए तमाचे दुर्छिने लेती रही वो सिसकियाँ, क्यों शाम के बाजार में रुल गई अली की बेटियाँ, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, जो माफी मौला सलामत रखे, आखिरी अंतर इंशाल्लाह, अलविदा पुरसा, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, वो है बना कह रे खुदा, वो है अली का लाडला, मुश्किल कुशा शेर खुदा, टूटे दिलों का आसरा, ये मातम करो दुआएं करो, सुनो गौर से सदाएं सुनो, घबराना है मोमिनो, आएंगे जो आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे मौला मुंतकिम, आएंगे कासिम नौ
نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سر لے عزا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سر لے عزا لاتے ہیں لاشا حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہاں آ گئی تم کو قضا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سر لے عزا لاتے ہیں لاشا حسین، سنگھ کا کروں کیا بیاں سالتا وہ تیروان، ہائے پور ماں چلا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سر عزا مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہاں آ گئی تم کو قضا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد لاشا حسین، پیٹو عزا باپ کا نور نظر اماں کا لکھتے جگر خلد پسند آ گیا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا پیٹو رے عزا اماں سے رخصت طلب کیوں نہیں ہوتے ہو سب، کیا ہوا تم کو بلا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سر عزا مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہاں آ گئی تم کو قضا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا پیٹو سر عاشورے کی آمد در عشر بریا، ہر ماتم ناشیا شیعہ زرے شیعہ زرے زینب نے شیعہ شورے کی آمد در بریا، شیعہ نے علی اے آل ماتم عاشورے کی آمد در عشر بریا، ہر ماتم ناشیا شیعہ زرے زینب نے شیعہ شورے کی آمد در عشر بریا، عباس علی اے اکبر محروم ہم شکل پیمبر ہے عزیز ماتم، ہر ماتم ناشیا شیعہ شیعہ زرے شورے کی آمد در عشر بریا، شیعہ نے علی اے آل ماتم عاشورے کی آمد در عشر بریا، ہر ماتم ناشیا شیعہ زینب شیعہ شیعہ زینب شیعہ شورے کی آمد در بریا، من آب نمی خواہا عباس امو جانم، من آب نمی خواہا عباس امو جانم، من آب نمی خواہا سکائے شہیدانم، عباس علم
علمدارم سکائے یتیمانم بے مونیس و بے یارم من آب نمی خواہا عباس ابو جانم من آب نبی خواہا عباس امو جانم من آب نبی خواہا سکائے شہیدانم اے امی جوان من اے روح روار من درد کو بحال من آب نمی خواہا عباس ابو جانم من آب نبی خواہا عباس امو جانم من آب نبی خواہا سکائے شہید دانم در خیمه زبن آبن گفتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمی خواها عباس ابو جانم من آب نبی خواہا عباس امو جانم من آب نبی خواہا سکائے شہیدانم عباس علمدارم سکائے یتیمانم بے مونیس و بے یارم من آب نمی خواہا عباس ابو جانم من آب نبی خواہا عباس امو جانم من آب نبی خواہا سکائے شهیدانم ای شیعه بی سنزار بر سبت پیامبر در این عزا و متا ای شیعه بی سنزار متا ای شیعه بی سنزار و متا ای شیعه بی سنزار بر سبت پیامبر در این عزا و متا ای شیعه بی زنزار ای سبت پیامبر در این عزا و ماتم ای شیعه بی زنزار ای سبت پیامبر در این عزا و ماتم ای زینب نشاد ای عابد بیمار ای سکینہ ازار ای شیعه بی زنزار ای سبت پیامبر در این عزا و ماتم ای شیعه بی زنزار ای سبت پیامبر در این عزا و ماتم تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا شیشہ اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا اولاد مصطفیٰ را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را حسین آتش ندم مکن شمر لائی دگارا خوف کن از خدا را باب سکینہ ازا مکش بہر خدا را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را حسین آتش اما کم سارے حسین مظلوم شود زتن جدارا حضرت قاسم از ازا شود بے کربلا را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را حسین آتش اما کم دست علمدار حسین شود زتن جدارا حضرت قاسم از ازا شود بے کربلا را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را شمر مکن جفارا اولاد مصطفیٰ را حسین آتش اما کم
شمر مکن جفارا اولاد مصطفی را حسین تشنه دم مکن شهید کربلا را شمر مکن جفارا اولاد مصطفی را شمر مکن جفارا اولاد مصطفی را حسین تشنه دم مکن جانب میدم برو آرام سے جانا گفت لیلا شیشا سینا سینا شیشا میدم برو تے گفت زینب آئے برادر اے شفیع روز محشر جانب میدم برو آرام سے جانا مرحبا مرحبا روتے گفت لیلا بعد از تو غم ای جوانا نامرادان جانب میدم برو آرام سے جانا گفت لیلا بعد از تو غم گفت لیلا بعد از تو غم ای جوانا خدا سو برس سے ہے دنیا میں کایا اسلام کی شان حسین کا ماتھا شہنشاہ کی ہے شان حسین کا ماتھا 1400 برس سے 1400 برس سے اسلام سے حسین حسین سے اسلام 1400 برس سے ہے دنیا میں قائم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتھا اسلام کی ہے شان حسین کا ماتھا شہنشاہ 1400 برس سے 1400 برس سے سجدے میں سر کٹایا گھر-بار سب لوٹایا 1400 برس سے ہے دنیا میں قائم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتھا شہنشاہ اسلام کی ہے شان حسین کا ماتھا 1400 برس سے 1400 برس سے حسین شہید کربلا و ویلا حسین شہید کربلا و ویلا لا این شب جناب فاطمہ و ویلا حسین شہید کربلا و ویلا لا حسین امام مظلوم و ویلا حسین شہید کربلا و ویلا یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا حسین یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی عباس یا سیدی الوداع یا سیدی الوداع یا مظلوم یا حسین 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 آخر کا وقت کہنا میرا یہ سلام ہے سب عاشق حسین کو میرا آخر کا وقت کہنا میرا یہ سلام ہے سب عاشق حسین کو میرا سلام ہے ایک دن اسی طرح سے یہ دنیا تمام ہے پر شاہ کربلا کا اذانہ تمام ہے دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا حل کیجئے مشکل میری اب
देर सितम है, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है। या मूसीए काजिम हमें आफत से चुराओ, या मूसीए काजिम हमें आफत से चुराओ, मेरे हसन हुसैन मुसीबत से बचाओ। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيلة، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمن جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا